Kim Hoàng rất hân hạnh được trở lại với chương trình Thời sự nước Úc của đài truyền Việt Phay TV ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, trong hàng loạt chương trình Thời sự nước Úc trong những tuần vừa qua, Kim Hoàng đã đưa đến cho quý vị những cái thông tin, những cái sự kiện mà nó vừa xảy ra đến nước Úc và liên quan trực tiếp đến cộng đồng người Việt. Và trong chương trình ngày hôm nay cũng không ngoại lệ, chúng tôi sẽ gửi đến cho quý vị một cái đề tài có lẽ nó hơi nhạy cảm một chút xíu, nhưng hy vọng rằng qua chương trình ngày hôm nay thì quý khán giả của Việt Phay TV sẽ có thêm những cái thông tin rất là hữu ích cho những cái quyết định của mình về thẩm mỹ. Chắc chắn là quý vị cũng nhớ vào ngày 1 tây tháng 9 vừa qua, cả nước Úc gần như là bị sôi động lên. Tất cả các cơ quan truyền thông báo chí của lớn tại nước Úc đều đồng loạt đưa tin về một nạn nhân của một cái ca phẫu thuật thẩm mỹ, chính xác hơn là phẫu thuật nâng ngực, và cô đã thiệt mạng một cách rất là oan trong khi cái tuổi đời còn trẻ, với lứa tuổi là 35 tuổi. Và lý do là bởi vì cái người mà thực hiện cái ca phẫu thuật thẩm mỹ đó là một cái người có thể nói là không có bằng cấp tại nước Úc và chỉ đến từ Trung Quốc có vài ngày trước khi thực hiện ca phẫu thuật này mà thôi. Và trong cái bối cảnh đó thì ngày hôm nay chúng tôi đã mời hai vị chuyên gia về thẩm mỹ để gửi đến cho tất cả quý khán giả của Việt Phay TV những thông tin quý vị cần biết trước khi chúng ta quyết định làm thẩm mỹ ở Úc. Nó có lợi như thế nào, nó có hại như thế nào, và chúng ta cần giải quyết sự việc ra sao nếu trong những trường hợp sau khi phẫu thuật đã xảy ra những tai nạn. Và Kim Hoàng xin trân trọng kính chào bác sĩ An Quốc Huy, là một người rất là quen thuộc với khán giả của Việt Phay TV, cũng như là một gương mặt hoàn toàn mới, đó là Dr. Adam Rish. Welcome to Việt Phay TV today, Adam. Thôi bội sành. Hy vọng là quý vị nghe ra được câu ông đã chào bằng tiếng Việt. Và kính chào bác sĩ An Quốc Huy. Xin chào quý vị khán giả và xin chào Kim Hoàng và bác sĩ Adam Rish. Thank you, Adam, for coming to Vietface TV. You're very welcome, and we appreciate very much your presence, to talk about the standard and the management of cosmetics procedures, safety. And I will come straight into the first question, Adam. In considering selecting a qualified medical practitioner, what's your suggestion how to search for the doctors who is a member of a credential organization? Welcome. Thank you for having me on the program. It's very impressive. Sure. I mean, it's obviously it's best to go to a qualified person. If you want your plumbing done, you get a good plumber, and if you want your house fixed, you get a good builder. So the best thing is you ask around, you ask friends what have they done, and you can look on websites. And obviously, a person that's a fellow or a member of a college that specialises in cosmetic medicine and surgery is going to have lots of qualifications. Otherwise, firstly, they wouldn't be a fellow or a member because the organisation wouldn't have them, and secondly, by being a fellow or a member, they've indicated they've spent a lot of time, many years studying the subject, and so they know about it a lot. Vâng, kính thưa quý vị khán giả, bác sĩ Adam là một người có một cái thâm niên trong ngành thẩm mỹ. Khi đã bắt đầu làm việc trong cái ngành thẩm mỹ từ năm 1987 và đã có rất là nhiều những cái bằng cấp từ nước Úc, từ New Zealand và kể cả từ Hoa Kỳ. Và hiện tại thì ông đang giữ chức vụ là Phó Chủ tịch Hiệp hội Y học Thẩm mỹ tại Úc Châu và cả tại châu Á. Và do đó là bác sĩ An Quốc Huy vừa đặt một cái câu hỏi, là câu đầu tiên mà chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị khán giả là làm cách nào mà để những người muốn thực hiện một cái cuộc thẩm mỹ biết được là cái người bác sĩ của mình có đủ bằng cấp, có đủ chứng nhận của các cơ quan y tế thẩm quyền tại nước Úc hay không. Và câu trả lời của ông Adam là tất cả chúng ta khi mà chúng ta quyết định xây nhà, chúng ta quyết định làm một cái gì đó, chúng ta luôn luôn tìm một người có bằng cấp để mà họ bảo vệ cho cái công việc của họ. Và trong cái thẩm mỹ cũng vậy. Nếu mà quý vị quyết định chọn một cái vị bác sĩ thẩm mỹ thì chúng ta nên lên cái website nó gọi là CPCA. Chúng tôi sẽ cho chạy cái website để quý vị kiếm được cái thông tin rằng cái vị bác sĩ thẩm mỹ đó có register, có nghĩa là có đăng ký hành nghề, có giấy phép hành nghề hay không. Bởi vì nếu mà không có trong cái list trong cái website đó, có nghĩa là những người hành nghề mà tiếng Việt chúng ta hay nói là hành nghề lậu đó quý vị, không có bằng cấp gì cả. Và cái thông tin này nó vô cùng quan trọng, bởi vì trong những cái trường hợp xảy ra, nếu mà kết quả tốt thì đó là một cái việc mà chúng ta đã chọn lựa đúng đắn. Nếu kết quả không tốt thì chúng ta có đủ những cái bằng chứng để mà chúng ta có thể thư kiện hoặc là có thể bảo vệ những cái quyền lợi của mình khi mà có
tai nạn xảy ra. Please continue. Yeah. The next question, Adam, you know that in Australia we have a lot of good practice in Yes. cosmetic. The majority of the doctors who are fellow, who are experienced cosmetic physician, we did really a very good job, isn't it? Yes, yes. That we've done wonderful job for our community. But apart from that, we do have mishaps and near misses and other accidents. In your practice over how many years now? Since 1987, 97, so it's almost 30 years of experience. Can you give us a few examples of the near misses that we ever came across? Well, my ones? Not yours. Anyone? Everybody. No, that's the point. Everybody gets problems. That's the thing. See, there's a big difference, I think, between medical misadventure, where you have a complication which is known from a procedure. So if you do 1,000 procedures, you know you're going to get 5 infections, or you're going to get 5 lots of scarring, usually minor, or you might get bruising or lumps, so you know that. And then there's the other thing is medical incompetence, where people are doing things that they're not trained to do and can't handle. And so, of course, everybody gets even experienced people get the former. The difference is, if you're an experienced doctor, you learn how to handle those things, and we can minimise the risks and we can fix the problems up, whereas other practitioners don't necessarily know how to do that. So in my practice, I get lots of referrals from surgeons for scar treatments. I see lots of patients coming in with lumps and infections and misplaced fillers because they're unhappy with where they've been before. But luckily, mostly we can fix these things. Occasionally we can't. Like at the moment, there's like 5 years ago, there was maybe 5 places in Sydney doing tattoo removal. Now there's 40 pages on Google. Are you kidding? 40 pages of practice. In New South Wales and Victoria, there's no control who can have a class 4 laser. And unfortunately, lots of these lasers aren't registered. They are meant to be registered, but they're not. They're coming in for China. People are buying a $5,000 machine. And unfortunately, the machines aren't putting out from the front nozzle what they're meant to be. So they're burning people, they're scarring people. And this is causing lots and lots of problems. And public doesn't know what's good and what's not. So I see these scars. And unfortunately, once someone's scarred with a tattoo, the ink gets stuck in the scar, and so we can't get it out necessarily. With a tattoo? Yes, it's stuck permanently with a partially removed tattoo. Vâng, kính thưa quý vị, câu hỏi kế tiếp bác sĩ An Quốc Huy đã đặt ra là cho Dr. Adams là trong suốt thời gian ông hành nghề thẩm mỹ từ năm 1987 cho tới nay đã có xảy ra những cái sự cố gì đáng tiếc hay không? Thì câu trả lời thật sự là tất cả trong một cái hoàn cảnh nào, trong cái quá trình làm việc thì luôn luôn là họ có những cái phần trăm, ví dụ như là 5% mạo hiểm, chúng ta cũng phải chấp nhận cái mạo hiểm đó. Không có một cái ca phẫu thuật nào mà nó có thể bảo đảm là 100% hoàn hảo. Thì trong trường hợp của bác sĩ thì bản thân ông thì ông chưa có đối diện với những cái rủi ro và những cái biến cố trong cái tai nạn, nhưng mà ông đã từng có rất là nhiều những bệnh nhân khi họ đến những cái thẩm mỹ viện khác, họ xăm mình hoặc họ làm bất cứ một cái thẩm mỹ nào đó, để lại những cái hậu quả, đặc biệt nhất là những cái vết thẹo, những cái xăm chân mày, xăm mặt, những cái vết thẹo nó rất là rõ, và họ đã phải đến nhờ bác sĩ Adams để mà remove, có nghĩa là để mà làm mờ những cái vết thẹo đó đi, để mà làm cho cái thẩm mỹ của họ nó trở nên đẹp hơn. Thì ông nói là trước đây thì những cái quảng cáo về những cái vấn đề xăm thẩm mỹ laser rồi nó rất là ít, nhưng mà hiện tại bây giờ thì cái vấn đề này nó trở nên rất là phổ biến. Khi mà chúng ta lên Google chúng ta đánh thì chúng ta sẽ thấy là vô số những cái cơ sở làm đẹp họ có thể thực hiện những cái hình xăm, và quan trọng nhất là họ đã sử dụng những cái máy công nghệ đó với một cái mức giá rất là rẻ, có thể là chỉ là vài ngàn đô la, so với những cái máy mà những cái văn phòng thẩm mỹ mà ông đang sử dụng thì nó có giá trị lên đến vài trăm ngàn đô la. Thì chúng ta cũng thấy là cái sự khác biệt giữa cái kết quả khi mà họ thực hiện cái quá trình thẩm mỹ đó ra, chắc chắn là kết quả nó sẽ không có đẹp như là những cái nơi mà họ đã có được những cái hệ thống máy móc nó tân tiến hơn, và nó bảo đảm cái sự an toàn cho chúng ta hơn, cho tất cả những người mà muốn làm đẹp. Your practice does a lot of laser and scar and removal and so on.
Can you elaborate a little bit more about the industry currently in Australia? Sure. So what we've seen is exponential growth over the last probably 10 years of machines coming. So there's an absolute flood of machines everywhere of different qualities. As I said before, and sometimes the cheaper machines are not necessarily better. In fact, they sometimes stop more better operators buying a good machine, because if someone's offering a very cheap treatment, this is what happened: is there's a flood of machines, so treatments have come down in price. But then the price for the procedure, say for tattoo removal, no longer justifies spending $250,000 on the latest generation of machine, because there's not enough money there. So the community as the whole is suffering from it. And also the other one is there's lots of people out there doing everything with, say, one machine like an IPL, which is a big flash lamp machine, which are cheap. You can do everything with an IPL, sort of. Whereas if you have a laser, it tends to do one thing, so you need 5 lasers to do that. And so is that a combination? Yes, a combination, but it's much better, the laser, than the IPL machine. So though you can do nice things with IPL, but the laser is much more specific, and so you tend to get better results if you use laser rather than these cheaper machines, which often you find in the beauty salons because they're cheap. So. Vâng, kính thưa quý vị, theo lời của giáo sư Adam nhận xét thì trong vòng 10 năm trở lại đây thì cái vấn nạn mà sử dụng những cái máy rẻ tiền để mà làm thẩm mỹ thì càng ngày nó càng gia tăng. Và đặc biệt nhất là có những cái dạng máy mà họ có thể sử dụng một cái máy cho tất cả những cái công nghệ thẩm mỹ, thay vì chúng ta phải có từ khoảng 4 hoặc 5 máy khác nhau cho mỗi một cái công việc mà chúng ta muốn làm. Thì những cái thẩm mỹ viện bây giờ đa số thì họ cứ sử dụng một cái máy gọi là IPL, là những cái máy đó thì họ sử dụng cho tất cả những cái khâu thẩm mỹ. Kim Hoa thì rất là ít khi nào có cơ hội để những cái thẩm mỹ viện, nhưng mà nếu quý khán giả mà chúng ta có thể nào có thường xuyên sử dụng cái dịch vụ này thì chúng ta cũng nên để ý thử xem là cái thẩm mỹ viện mà chúng ta đi sử dụng bao nhiêu cái loại máy để cho làm những cái mục đích làm đẹp khác nhau. Bởi vì đúng theo yêu cầu của Bộ Y tế của nước Úc thì tất cả những cái khâu làm đẹp nó đều có những cái procedure, là những cái công thức riêng của nó, và cũng như là những cái máy móc riêng, những cái dụng cụ riêng để mà chúng ta áp dụng. Thí dụ như xăm mắt, xăm mũi thì tất cả nó đều phải khác nhau hết, chứ không thể nào sử dụng một máy cho tất cả các quá trình làm đẹp được. You see, because of this exponential, changes in the industry, because of the proliferation of so many shops. I remember, last week I just strolled down, the 2 floors of one shopping center. I see 2 or 3 laser clinic, almost door to next to each other. And then shopping center. It was a shopping center. It's every shopping center. And then, because that's how they get their account, just walk in, walk out. And then I came down to the next level, and then I see another one. Yes. So obviously it's very competition. The competition. There's a lot of common, perception of people will go around. They shop like a shopping thing, clothing, as such. Well, yeah. I mean, I think in some cases, like, there's no real reason why highly qualified doctors should be doing hair removal, which is ridiculous. So probably, and everybody seems to want to get rid of their hair these days. So there's probably no problem with these centres operating hair removal. It's when they start doing other things, like treating pigment things, where they're not trained to diagnose skin cancers and things, so they're treating inappropriately things like especially the tan procedure now is really popular for the young lady. Well, the tanning procedure has been banned now, except for specific cases, yes, because of the no one skin knows that's cancer been banned. And probably nobody in Cabramatta knows that. but anyway, Asian skin people don't like to tan, do they? So, yeah, Asian is not, but the Western people they do a lot. But it's cheap, it's really cheap, and they do it. The cosmetic with the Asian people, especially with the Vietnamese. There's a slight leeway for acne and vitiligo, which is a condition where you have white patches in your skin. So people are allowed to have tanning, but mostly the tanning salons have gone. Okay. Vâng, kính thưa quý vị khán giả, Dr. Quốc Huy cũng mới được đề cập đến là ông có một ngày nào ông tình cờ đi vào một cái shopping thì đã rất là ngạc nhiên khi mà thấy là rất là nhiều những cái tiệm thẩm mỹ làm đẹp họ quảng cáo làm có thể là nói nằm liền kề với nhau. Thì trong cái bối cảnh đó thì chúng ta cũng rất là dễ hiểu là
do một cái sự cạnh tranh thì giá cả nó phải hạ xuống để mà lấy khách, và do đó cái kết quả mà chúng ta mong muốn sẽ không có được. Và Dr. Adam cũng mới vừa nhắc nhở cho chúng ta biết là trong những cái thẩm mỹ viện mà ở ngay Shopee như vậy, có những cái chúng ta có thể làm được, chẳng hạn như là hair removal, có nghĩa là cái công nghệ cạo lông. Còn những cái công nghệ khác, đặc biệt là cái công nghệ làm cho cái da nó sậm lên đó quý vị, thì hiện tại bây giờ đã không còn cho phép được làm nữa. Tuy nhiên vẫn có một vài nơi họ vẫn thực hiện, bởi vì cái ảnh hưởng của nó sẽ gây tới cái bệnh ung thư da, là một trong những cái vấn nạn mà nước Úc đang đối diện. Và do đó mà chúng ta cũng nên quan tâm một chút xíu khi mà chúng ta làm đẹp, bởi vì trong những cái shopping center thì cái công nghệ chắc chắn là nó sẽ đơn giản hơn so với những cái thẩm mỹ mà nó có một cái trình độ chuyên môn cao hơn một chút xíu. Another thing I want to ask you, Adam, is regarding the adverse outcome. Whenever there's an adverse outcome, how is that going to be resolved, internally or externally? Well, unfortunately, what tends to happen is all the government regulation is against registered practitioners. So for a doctor, there's lots of there's the APRA, which is the Health Prudential Regulation Authority, which looks after us, and if we don't do the right thing, we get reported. There's healthcare complaints commissions and the New South Wales Medical Board. So there's lots of different things for complaints against doctors and nurses. But for people that are beauty therapists outside it, there tends to be nothing. There's no control because they're not registered. So the government seems to wash its hands. So people getting a problem there probably can't do much except go to law, which is expensive, and there's no real authority to complain. So that people can keep injuring people, if you like, without anything happening because there's no control over them. That's really not fair, isn't it? No, it's Really not fair, dangerous as well. Vâng, kính thưa quý vị, câu hỏi kế tiếp Dr. An Quốc Huy đã hỏi là nếu mà trong trường hợp là có những cái tai nạn xảy ra thì cái người bệnh nhân họ sẽ phải xử lý như thế nào, hoặc là có những cái điều luật nào để mà bảo vệ cái bệnh nhân hay không. Thì sự giải thích của bác sĩ Adam là thực sự hiện tại bây giờ là tất cả những cái tai nạn xảy ra thì luật lệ của nước Úc hoặc là của Bộ Y tế Úc là phải có những cái giấy tờ, những cái số đăng ký rõ ràng thì chúng ta mới có thể quy trách nhiệm cho cái cơ quan hoặc là cái thẩm mỹ viện đó được. Còn nếu như mà những cái thẩm mỹ viện mà không có đăng ký và không có với Bộ Y tế thì chắc chắn là Bộ Y tế cũng không làm gì được cả, bởi vì luật thì chúng ta cũng phải căn cứ vào tất cả những cái giấy tờ, và nếu mà chúng ta vô tình chúng ta làm ở những cái nơi không có đăng ký, không có sự bảo vệ thì đó là những cái thất thoát và những cái thiệt thòi cho những người nạn nhân như chúng ta đây. I find it, even the interviewer Kim Huang nodding her head that, when we talk about the registration and the unregistration and say it is very unfair, like you said, the doctors were governed by so many bodies. While when you are a non-doctor, you have the free hand to do anything you want. Well, and the other issue is insurance, of course. Yeah. So, for example, I pay $30,000 a year in insurance to do laser procedures and injections, whereas for a beauty therapist, I think it's $800, and for a nurse, it's about $2,000. So it's a very uneven playing field there. But also, one wonders what sort of legal cover and compensation you'll get from an $800 policy if you have a serious injury, and obviously not very much. Because is it a patient is allowed to ask for the insurance certificate before they make a decision to go ahead with that beauty salon? They could, but once again, the legislation. I mean, of course, you're crazy not to have insurance, but I don't think there's any legislation controlling unregistered practitioners. So there's really no obligation for them to have the insurance. So we should get some law for that. They had to get the minimum insurance to cover for all the patient in case of something happen. Is it that from my point of view? But it was on air only last week on the current affair relating to the registration. And the lady also mentioned the same thing, that whenever people go to a doctor, then regardless, they know that the doctor is already very well indemnified. That means very well paid. They pay very well for the insurance for their work. But then the reality is, like what we understand here, a lot of the beauty salon, there's no body to govern their registration. And that's why the lady said that she actually
repeatedly report, that beauty salon, but the organization, the government body only shrugged their shoulder and said that they are not registered with us. So, yeah. We cannot do anything. Yeah, so that's really important issue. Vâng, kính thưa quý vị khán giả, Dr. Adam cũng mới nhắc nhở chúng ta một cái vấn đề khác, đó là vấn đề bảo hiểm. Chẳng hạn như là cái thẩm mỹ viện của ông ở tại Bondi hiện tại thì ngoài cái công việc là phó chủ tịch hiệp hội thẩm mỹ thì ông cũng có một cái thẩm mỹ viện của ông, cá nhân ông tại Bondi. Thì ông đã mua bảo hiểm cho cái thẩm mỹ viện của mình, nó trị giá lên đến là 30,000 là $30,000 trong một năm. Trong khi những cái thẩm mỹ viện khác thì có thể là mua khoảng chừng $500, $800 cho một năm mà thôi. Và do đó chúng ta cũng thấy là nếu mà những cái tai nạn xảy ra thì cái công ty nào, thẩm mỹ viện nào nó có bảo hiểm nhiều thì chắc chắn là cái nạn nhân sẽ được bảo vệ nhiều hơn so với những cái thẩm mỹ viện mà họ đóng những cái tiền bảo hiểm rất là hạn chế như vậy thì chúng ta cũng sẽ thiệt thòi. Và Kim Hoàng đặt câu hỏi là nếu mà là một người khách hàng trước khi quyết định phẫu thuật thẩm mỹ, chúng ta có quyền được hỏi về cái vấn đề bảo hiểm với cái thẩm mỹ đó hay không? Thực sự là chúng ta có quyền hỏi, nhưng mà cái thẩm mỹ đó họ có đưa ra cho chúng ta hay không, đó là quyền của họ. Bởi vì theo luật của pháp của nước Úc thì không bắt buộc, họ chỉ báo là họ có mua bảo hiểm chứ họ không tuyên bố là cái giá bảo hiểm họ đã trả là bao nhiêu. Thì cái đó cũng rất là khó nói và cũng rất là khá tế nhị, thì chúng ta sẽ không có được cái câu trả lời. Và bác sĩ An Quốc Hy cũng đã đề cập là trong những cái chương trình Current Affairs của những cái đài truyền hình số 7, số 9 thì cũng đã rất là nhiều người đề cập tới vấn đề này. Nhưng mà câu trả lời thì cũng giống là như vậy, cũng không có một cái sự rõ ràng nào hết. Và chắc chắn là chúng ta phải đợi một cái bộ luật nào đó được ban hành thì chúng ta mới có được câu trả lời chính xác đấy. Yeah, thanks, Aaron. You mentioned APRA, the Australian Health Practitioners Registration Agency. Is there any other legislative body that is governing the cosmetic industry at the moment? Well, there are. I only know about New South Wales, but there are. It's quite confusing, but there's three bodies. There's the New South Wales Medical Board, which, and then there's the Healthcare Complaints Commission, which is also national, I think, and I sometimes do reports for those. And so, if people complain, then they have to respond to the complaint as long as it's they think it's not totally trivial, and they'll ask an expert opinion. Usually, if it's a doctor involved, they'll ask a doctor. If it's a nurse, it's a nurse. If it's a beauty practitioner, they don't deal with it because they so. But and then they'll look at the case. But of course, if people complain, it doesn't mean to say their complaints are upheld, because as I said before, lots of things are medical misadventure. So, and mostly people complain to these bodies about practitioners when they haven't acknowledged they've caused a problem. And that in the past was a big problem, because the insurers used to say you can't say you made a mistake, but they've changed that now because they realise that's what makes people angry when they have a problem and the doctor says no, there's no problem there. And so a good doctor, everybody makes mistakes. The mark of a good doctor, they fix their mistakes. They shouldn't charge their patient to fix a mistake that they've not necessarily been responsible for, but has come about as a result of that treatment they've done. And most reputable practitioners will do that. Otherwise, and that's what's good about the system, because people are very sensitive in the age of internet to anybody putting something bad on Facebook or anything. It was very hard to get off if someone says something nasty. I must say nobody's ever said anything nasty about me, so I'm very happy. But so that's it. So. Vâng, kính thưa quý vị khán giả, theo cái kinh nghiệm của ông Adam đó, thì những cái người mà bác sĩ thẩm mỹ mà họ có lương tâm và họ có một cái chuyên môn cao, thì trong những cái trường hợp mà khi mà sau phẫu thuật là kết quả nó không có như ý, thì họ vẫn có thể chỉnh sửa lại cho chúng ta ngay lập tức để mà chúng ta có được những cái hình dạng đúng như ý của khách hàng muốn. Tuy nhiên với những cái người mà không có chuyên môn hoặc là không có đăng ký thì họ có thể phớt lờ đi những cái complaint, những cái khiếu nại của chúng ta khi mà chúng ta không hài lòng với cái kết quả thẩm mỹ của cái thẩm mỹ viện đó làm ra. Thì cái đó là chỉ là một cái lương tâm nghề nghiệp của mỗi một quý vị bác sĩ khác nhau như thế nào, chứ hoàn toàn cũng không có một cái luật gì để bảo vệ cho chúng ta nếu mà chúng ta rơi vào cái tình trạng là không hài lòng với cái dịch vụ đó hoặc là với cái kết quả mà chúng ta có được. Đặc biệt là những cái thẩm mỹ trên gương mặt của người phụ nữ thì nó vô cùng quan trọng. Thì chúng ta chọn những cái người bác sĩ họ có một cái thứ nhất là họ có một cái profile, có nghĩa là có những cái thông tin về chuyên môn cao, hoặc là những cái tìm hiểu trên tất cả các website CPCA để mà chúng ta biết là bác sĩ đó có đăng ký, để mà họ có thể bảo vệ cái uy tín của họ. Thì khi mà chúng ta khiếu nại, họ có thể chỉnh sửa lại cho đúng ý với bệnh nhân của mình. See,
now that I want to ask you, Adam, about a very, very important issue is among our community and a few other community, a lot of us going overseas to have their cosmetic work done. What we call that is the cosmetic tourism or something like that. What's your opinion about that? Well, people are crazy to do that. They're just crazy because you might think you're saving some money, but and you might save $1,000 or two. But the problem is if you get a complication when you get back, and we know everything has complications, what are you going to do? Fly back? And how can you do that? And secondly, if there is a mistake, I mean, there's many very good operators overseas, so it's not necessarily a problem, but they all have problems and also you don't know. Never know, isn't it? You know, but the other thing, it's very hard to sue a doctor in Asia. And so there's no recourse, there's no insurance. And another one, if you get a problem, doctor here, it's very hard to find someone here to fix someone else's mistakes because they go, well, you know, it's hard. Yeah, because they go, I don't, because when someone has a mistake, the last person to intervene gets the blame. So if you fix, I mean, I ignore this all the time. I'm always trying to fix mistakes, but from other people. But you tend to be the last in line gets the blame. So if the fix-up job's not very good, that person that touched it took responsibility. So better not touch. And that's if you ask a legal opinion, my lawyer friend said, don't touch any of these things. But you will find people. But it's hard, and you have to pay more. So it's really a very false saving to do that. And sure, things are more expensive here, but why? It's because the regulation makes sure everybody doing stuff is trained properly, that they're insured, they have good rooms that are ratified, and they know what they're doing. And that's to protect the public. That's why it's there. Vâng, một câu hỏi rất là quan trọng bác sĩ Quoc Huy vừa mới đề cập đến, đó là cái vấn đề mà hiện tại đang rất là nhiều người, không phải là trong cộng đồng người Việt của chúng ta mà có rất là nhiều cộng đồng khác, họ đi du lịch thẩm mỹ. Đó là cái tên gọi của những cái hợp đồng như thế này, có nghĩa là đi ra nước ngoài làm vừa du lịch kết hợp với thẩm mỹ về một cái bộ phận nào đó trên cơ thể của chúng ta. Thì câu hỏi được đặt ra là với những cái trường hợp như vậy thì có nên hay không nên? Câu trả lời của bác sĩ Adam rất là rõ ràng là chúng ta hoàn toàn không nên làm như vậy, là bởi vì nếu như mà chúng ta vâng, bởi vì nếu mà chúng ta có những cái bất như ý, những cái kết quả bất như ý khi chúng ta trở về nước Úc rồi thì thường nó theo một thời gian thì những cái kết quả nó rõ ràng hơn. Thì không lẽ là chúng ta phải đi trở lại cái nơi mà chúng ta đã phẫu thuật để làm lại một lần nữa hay sao? Và chúng ta như vậy chúng ta sẽ tốn rất là nhiều tiền. Và trong trường hợp mà chúng ta quyết định là ở lại Sydney, ở lại nước Úc nhờ một cái người bác sĩ thẩm mỹ khác để mà chỉnh sửa lại những cái khiếm khuyết đã làm trước đây rồi, thì theo kinh nghiệm của bác sĩ Adam, ông sẽ không có nhận những cái ca đó, là bởi vì nếu như mà ông chỉnh sửa không đúng ý của quý vị thì cái người cuối cùng thực hiện cái ca phẫu thuật đó sẽ là người chịu trách nhiệm trước pháp luật. Và do đó thì chúng ta cũng rất là khó có cơ hội để chỉnh sửa với những người bác sĩ chuyên nghiệp tại nước Úc. Thì nếu mà như vậy thì ngay từ đầu tại sao chúng ta không chọn lựa một cái dịch vụ đàng hoàng ở nước Úc, có đăng ký, có bảo hiểm để mà bảo vệ quyền lợi của chúng ta? It's not uncommon, Adam, that in our practice, someone came to the practice, make an urgent appointment. Normally, with the cosmetics, we don't usually have urgent appointment. But usually, when there is an urgent appointment, the antenna usually up. Then they will say, when you see the person, they say, Doc, can you fix this? I just had the eyelid done, and then firstly, I just want you to remove the sutures. It sounds very benign, very nice, very naive. And then if we are naive to look into that, the moment you look at this, by the way, I don't think he did a good job over there. So can you fix it? That's right. So it's not just the suture; it is the fixing of the problem. Or the other thing is someone will come to us and ask us that, look, Doc, I had this done about 5 days ago, and then I went back to the doctor and said that I had quite a significant parallel discharge, from the wound, and what do you think I should do? And the doctor overseas said, this is very straightforward. This is very simple. All you do is you go back to your GP in Australia, and then he's going to do it for you. Always advise, yeah, they always advise us, yeah, that's, yeah. Vâng, kính thưa quý vị, bác sĩ Quoc Huy cũng vừa nêu lên những cái trường hợp mà
mà ông đã từng tiếp xúc qua, họ đã đến văn phòng của bác sĩ để mà yêu cầu chỉnh sửa lại một cái vài khiếm khuyết nào đó. Và khi mà bác sĩ Huy thì khi gặp những cái bệnh nhân đó thì luôn luôn là họ nói là rất là vội vã, rất là muốn chỉnh sửa. Nhưng mà thật sự thì những cái lỗi đó thì bác sĩ Huy là cũng giống như ông Adam là không có muốn làm. Khi mà họ trở lại cái người đã phẫu thuật thẩm mỹ thì họ cứ nói là những cái khiếm khuyết này đơn giản lắm quý vị ơi, quý vị chỉ cần tới bác sĩ gia đình có thể giúp chúng ta thực hiện được. Và họ có nghĩa là họ đổ trách nhiệm đó quý vị. Khi mà họ giống như là người bệnh nhân là một cái trái banh vậy đó, cứ đá qua và đá lại và không ai chịu trách nhiệm hết. Đó là những cái trường hợp mà bác sĩ Huy đã gặp rất là nhiều rồi. Và trong cộng đồng của người Việt của chúng ta, Adam also from it's really in Cabramatta, it's a lot of beauty salon. It's around Cabramatta, and it's so surprised when I knew that they employ or they hire someone from overseas come to do for the client for 1 week, 2 weeks, or 3 weeks. It's just like on the visitor, on the tourism visa. We're not quite sure that the qualified person from Vietnam or not. That we can't confirm that information. However, they do employ them, that kind of doctor to work for them for a short time, even 1 month, of course, to cover their trip expenses. And also, is any law in Vietnam, in Australia, I mean, to control or to avoid that not continue or not happen anymore? Because it's completely illegal. That's the thing. Course, it's completely illegal. The person, you have to be registered here to do it. Even professors come for, say, our conferences, and they're not allowed to touch a patient to demonstrate, even though they've done thousands. And the international, it's very hard to get those people registered. So it's totally illegal. And once again, if something goes wrong, well, the person disappears. They don't come. So it's just like the case in all the news, has happened. And partly why I'm here is the tragic case with the death from the breast injection of hyaluronic acid filler, which is also a substance that's not licensed here to put into the breast, and that's a tragic case that happens when obviously, I mean, this is under law, but obviously there was no equipment for resuscitation in that clinic. There was no defibrillator or airway and things like that, and this is becoming a problem because there's a lot of bracket creep. There's now over 1,000 clinics, beauty salons in Australia offering filler and botulinum toxin injections. We're getting more and more invasive things coming. And some of this is legal, but there's a glitch from the remote law controlling nurses, whereas in the bush there's not doctors. So the doctor by Skype tells the nurse what to do. But just this year APRA came through and said, yes, it's all right to do this with cosmetic things. So your doctor can be briefly on the phone and prescribe these S4 medications. Of course, the problem, as this last case shows, that doctor's not there. If it might have been in that case, something as simple as a small amount of the lignocaine anaesthetic was injected intravenously and caused the problem. This could happen to anybody with that's doing these injections. The doctor's not on site to do a resuscitation. There's no equipment to resuscitate there anyway, and the people there are not trained to do it. So really, this almost needs a rethink to say, no, this is not appropriate to let these more and more invasive things be done in beauty salons. Vâng, kính thưa quý vị, hiện tại giống như cái trường hợp mà chúng ta đã nghe trên báo chí trong những tuần vừa qua, đó là cái vị bác sĩ thẩm mỹ này là đã đến từ overseas với cái tourist visa, có nghĩa là visa du lịch đến nước Úc. Và ngay khi đặt chân đến nước Úc là bà đã thực hiện ca phẫu thuật này và nạn nhân cũng đã có một cái kết quả rất là bi đát, đó là đã tử vong và 2 ngày sau đó. Trong cộng đồng người Việt, Kim Hoàng cũng đã nêu lên là trong những thời gian vừa qua, thực sự rất nhiều thẩm mỹ viện của cộng đồng người Việt chúng ta không thể nào nêu tên trong cái chương trình ngày hôm nay, nhưng họ cũng đã sử dụng cái biện pháp tương tự, đó là thuê những cái thẩm mỹ từ những cái bác sĩ thẩm mỹ, họ gọi là như vậy, chúng ta không biết thật sự có phải là bác sĩ thẩm mỹ hay không, đến từ Việt Nam để mà thực hiện, có thể làm trong vòng một cái thời gian ngắn thôi, vài tuần lễ hoặc vài tháng, với cái visa cũng là visa du lịch, và sau đó thì họ trở về. Trong trường hợp đó, nếu như mà may mắn các cuộc phẫu thuật nó không có những cái biến chứng thì chúng ta không đáng nói, nhưng mà nếu có biến chứng xảy ra thì Dr. Adam cũng đã nhận xét rằng bởi vì họ đến từ overseas, họ đến từ nước ngoài, những cái máy móc họ sử dụng không có quen, cho dù họ có là bác sĩ thẩm mỹ ở cái nước sở tại của họ, khi họ qua đến Úc thì tất cả những cái hệ thống máy móc, ngôn ngữ nó khác nhau, thì do đó nó đã dẫn đến những cái trường hợp như vừa rồi chúng ta thấy là tiêm thuốc quá liều, gây mê quá liều, và trong cái trường hợp đó thì cái tỷ lệ tử vong nó rất là cao và nó vô cùng nguy hiểm. Vì vậy mà Kim Hoàng, trong cái chương trình ngày hôm nay, mục đích của chúng tôi muốn quý vị
khán giả của Vietfay TV trên toàn quốc Úc Châu, nếu mà chúng ta có nhu cầu thẩm mỹ để bảo vệ cho quyền lợi cá nhân của chúng ta phải tìm hiểu thật là kỹ. Đừng có để những cái tình trạng mà tiền mất tật mang và thậm chí chúng ta bị mất mạng vì những cái ca phẫu thuật như vậy thì nó rất là oan uổng đó quý vị. I think we probably will wrap up here. Yeah. And then once again, we really appreciate your presence, Dr. Adam Rish, the Vice President of Cosmetic Physician College of Australasia, to come to speak to the audience of Vietfay TV. Once again, thank you very much. Thank you. Yeah. Good to hear. Yeah, Thank to the you. last speak, any recommendation or any remark to the viewer for cosmetic? Well, yes, it's crazy not to go to the most experienced person you can go to, and it's not necessarily the most expensive, so you should go there, because it's often the patient themselves doesn't know what the problem is. The doctor knows, and also I know a lot of people, medical tourism or seeing, visiting people coming from overseas, it's because of a language thing. Asian patients, Chinese like to see Chinese, Vietnamese like to see Vietnamese doctors. But if you look on the websites, you'll see exactly that the doctor speaks Vietnamese. You can find people that do this, and the key thing is there. You know, you're crazy not to. So. Dr. An Quoc, please say something in Vietnamese before we finish. Thưa quý vị, rất là cảm ơn quý vị đã bỏ thời giờ ra để theo dõi chương trình của chúng tôi. Và đầu tiên là chúng tôi xin cảm ơn bác sĩ Adam Rish đã bỏ thời giờ ra để nói chuyện với chúng ta về cái vấn đề mà tiêu chuẩn, cái standard cũng như là cái chuyện an toàn, safety trong cái vấn đề giải phẫu thẩm mỹ, và ngay cả những cái thủ thuật rất là đơn giản mà chúng ta nên hiểu rằng là chúng ta nghĩ rằng là có thể tiết kiệm được một ít chi phí để đi những cái nơi mà không có được qualify, có nghĩa là không có được đạt tiêu chuẩn. Nhưng mà nếu như mà chúng ta đi lên trên cái website của CPCA đó, là Cosmetic Physician College of Australasia, để mà tìm hiểu, quý vị có thể biết được ai là cái người mà có bằng cấp fellow, những người nào đã từng kinh nghiệm như thế nào, và thậm chí có thể quý vị tìm hiểu được là cái ngôn ngữ và cái chuyên sâu về kinh nghiệm của mỗi người như thế nào. Xin cảm ơn quý vị một lần nữa là đã bỏ thời giờ ra để theo dõi chương trình này. Vâng, once again, thank you for coming today, Adam Rish and also Dr. An Quoc. Thank you very much for attending the show today. Vâng, kính thưa quý vị khán giả, cái lời nhắn nhủ sau cùng của Kim Hoàng đó là cái website CPCA. Đó là một trong những cái bước đầu tiên mà quý vị nên tìm hiểu trước khi chúng ta quyết định thực hiện cái giải phẫu thẩm mỹ của mình. Bởi vì nếu mà chúng ta thấy rằng những cái tên, những cái vị bác sĩ hoặc là những cái thẩm mỹ viện nó không có trong cái list đó, thì cái recommendation, có nghĩa là cái nhắc nhở duy nhất của chúng tôi là quý vị nên cẩn thận và nên suy nghĩ cho kỹ lưỡng. Còn nếu mà tất cả các vị bác sĩ mà chúng ta muốn thực hành thẩm mỹ nó nằm trong cái danh sách đó, thì đó là cái sự an toàn đầu tiên mà chúng ta sẽ có được trước khi mà họ đụng dao kéo vào người của chúng ta. Bởi vì khi mà đã xảy ra hậu quả rồi thì chúng ta sẽ rất khó để thay đổi những cái khiếm khuyết, những cái sai sót đó. Và cái nặng nề nhất đó là chúng ta có thể tử vong vì những cái tiêm chích quá liều của những người không có bằng cấp đã gây ra. Mà chúng ta trường hợp cụ thể đó là xảy ra vào ngày 1 tháng 9 vừa qua. Nạn nhân là một cô gái trẻ 35 tuổi. Đó cũng có thể nói là một cái hồi chuông báo động cho tất cả những người, những phụ nữ hoặc là những ai muốn làm đẹp nhưng mà lại ngại tốn kém, và chúng ta sẽ đánh đổi cả cái tính mạng của chúng ta bởi vì những cái quyết định nông nổi tức thời của chúng ta. Chương trình Thời sự Úc Châu của Kim Hoàng tới đây xin tạm dừng. Chúng tôi sẽ trở lại với tất cả quý khán giả trong tuần tới về một đề tài khác. Một lần nữa rất cảm ơn tất cả quý khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình trong suốt thời gian qua. Kim Hoàng xin trân trọng kính chào và xin hẹn gặp lại.